একটা ওয়েবসাইট আপনারা খুবই ফলো করেন, আমরাও ফলো করি। প্রত্যেকটা জার্নালিস্ট এসে এই ওয়েবসাইটটা আমরা ফলো করি, দ্যাট ইজ ESPN ক্রিকইনফো। আমার দুপাশে যে দুজন আছেন, একজন বাংলাদেশ থেকে আরেকজন ইন্ডিয়া থেকে। সো বিশাল দীক্ষিত, হি ইজ অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব এডিটর ESPN ক্রিকইনফো। ওয়েলকাম টু TSports। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হোপ ইউর ফাইন। এবং আমাদের চিরচেনা ইসাম ভাই আমাদের সঙ্গেই আছেন, বাংলাদেশ করেসপন্ডেন্ট ESPN ক্রিকইনফো। বাংলাদেশের ম্যাচ নিয়ে আমরা কথা বলবো ইসাম ভাই, এবং সেখানে আজকের দিনটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের জন্য অন্যরকম একটা দিন, কারণ সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশকে খেলতে নামতে হবে, মানে কলিজাটা মনে হয় একটু বড় করেই নামতে হচ্ছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সাউথ আফ্রিকা যে ফর্ম দেখিয়েছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে, 4টা খেলার মধ্যে 3টা খেলা 100 রানের অধিক ডিস্টেন্সে তারা জিতেছে, একটা তো 229 রানে জিতেছে। আই থিঙ্ক সবাই বলছে যে ওয়ার্ল্ড কাপের একটা ভূমিকম্পর মতন হয়ে গেছে এই উইনটার পরে, স্পেশালি এই মাঠে তারা খেলেছে জাস্ট শনিবারে কয়েকদিন আগে। তো হ্যাঁ, সাউথ আফ্রিকার সাথে খেলতে হলে তো সব ভয় ডর কমায় খেলতে হবে আসলে এই ম্যাচটা। And Vishal Dixit, as we have seen, it's so many times that Bangladesh has that sort of capability to win against the big teams. So, but South Africa, they're doing something really different in this World Cup. But do you find any sort of hope for Bangladesh tomorrow? Yeah, I think there's a lot of hope. Firstly, this ground is such that it's not going to give any specific advantage to any one particular kind of team. The other thing is South Africa have been in great form, like Isam was also saying, scoring 300 and 400, but most of them have been coming batting first. Chasing, they have not been tested that much. So if Bangladesh can win the toss, if they win the toss and they bat first, Josh Butler was also saying after the last match at Wankhede that he maybe made a mistake to bowl first. So if Bangladesh can manage that, and we all know how it happened in the last World Cup in England, how Bangladesh had batted first and then beaten South Africa. Considering this World Cup, do you find any weakness of Bangladesh team? I mean, just observing these 4 games. Maybe before the India-Bangladesh game, I would have said that their opening pair is under a little bit of focus, but now Tanzim played a very good knock, and Liton Das is also not at his best like he was last year, but he's trying to get back into the flow. The middle order is solid. Taskin will not be there, so maybe they'll feel his absence a little bit, but otherwise it looks like a solid team. তাসকিনের কথা বলছিলেন, না থাকলে কিছুটা আসলে একটা উইকনেস বাংলাদেশের হয়তো থাকবে। বাকি 3 পেসারের উপর কতটুকু ভরসা রাখা যায়? অনেক ভরসা রাখা যায়। হাসান মাহমুদ তো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইমপ্রেসিভ ফাস্ট বোলার্স এই বছর। আমরা তানজিম সাকিবের কথা বলছি, তানজিম সাকিব কিন্তু একটা ম্যাচই ইন্ডিয়ার সাথে যখন সে ডেবু করলো, হি ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসিভ উইথ দ্য ব্যাট অ্যান্ড বল এশিয়া কাপে। তারপরে মুস্তাফিজ আছে, শরীফুল আছে। আমার মনে হয় তাসকিনের লিডারশিপ কোয়ালিটিস আছে, সেটা হয়তো মুস্তাফিজ বা শরীফুলকে এখন নিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে তাসকিনকে খুব একটা বেশি মিস করবে, বিকজ এই বোলিং অ্যাটাকটা কিন্তু একটা অ্যাটাক, এটাতে কিন্তু একজন যে খুব ভালো করছে। আপনি দেখবেন 2022 থেকে এখন পর্যন্ত, এই ওয়ার্ল্ড কাপের আগ পর্যন্ত মিনিমাম 20টা উইকেট নেওয়া আছে প্রায় সব কটা বোলারের, তানজিম সাকিব বাদে। তো আমার কাছে মনে হয় যে খুব একটা বেশি মিস করবে না, পেস বোলার ভালো করবে। As we are talking about the pace bowlers, Mustafizur Rahman, he played lots of games here. He played for Mumbai Indians, so Wankhede Stadium is very close to him. So do you think that he can exploit this wicket against South Africa, or is there any chance? Yeah, definitely, because he's that kind of a bowler. You know, on some of the flat tracks in India so far in this World Cup, we've seen that the fast bowler who are kind of one-dimensional have been hit for a lot of runs. But Mustafizur is not that kind of a bowler. The way he uses his wrist, the way he bowls those cutters, even if he's on in his second or third spell with the old ball, and this pitch gives a fair bit of bounce for the fast bowlers. The spinners don't get that many wickets, but fast bowlers can hope for that. So if he can try to bring out the fizz of the old, maybe he can trouble their South Africa batting order. That's the sort of hopes. So নাসুম এবং সাকিব, এই 2 লেফট টার্ম স্পিনারের ক্ষেত্রে সাউথ আফ্রিকার ব্যাটিং লাইন আপের আমরা যদি একটু কনসিডার করি, রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান একটু বেশি আছে কম্পারেটিভলি। সো নাসুমকে তো অবশ্যই একাদশে দেখেন, এবং সাকিব থাকলেও সম্ভবত ব্যাপারটা কি কেমন হয় আসলে? না, আমার মনে হয় সাকিব আজকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে পেস বোলিং একটু বেশি তারা টিমে থাকবে, হয়তো সাকিব আর মিরাজি থাকবে। স্কিলের দিক থেকে তো হয়তো নাসুম আর মাহিদি হাসান দুজনেরই ভালো বোলার, বাট আমার মনে হয় কালকের উইকেটে পেসের উপর হয়তো একটু ভরসা থাকতে পারে। যদি আমরা স্পিনার দেখি তাহলে হয়তো নাসুমকে দেখতে পারি ওই সুযোগ, কারণ বলটা তো স্পিনিং আউট দেওয়ার অবশ্য 2টা খুব ভালো লেফট হ্যান্ডের ব্যাটসম্যান আছে। ইজ দেয়ার এনি চান্স টু ড্রপ তাওহিদ হৃদয়? কারণ এই বিশ্বকাপটা তার খুব একটা ভালো যাচ্ছে না, সো পার্টিকুলারলি কালকের ম্যাচের জন্য যে নাসুমকে খেলানোর জন্য তাওহিদ হৃদয়কে ড্রপ করা, মানে এই ধরনের কোনো স্ট্র্যাটেজি যাওয়ার চান্স আছে কিনা? আল্লাহ না করুক, বিকজ ও কিন্তু খুব ভালো ব্যাটিং করছে এবং তাকে 5-এ ব্যাটিং করানো উচিত। আমার মনে হয় যেই জায়গাটায় এত রান করেছে, ডেবু ইয়ারে 500 রানের বেশি বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটার করেনি, এবং খুব মানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে সে ব্যাটিং করতে। ওয়ার্ল্ড কাপের আগ পর্যন্ত দেখেছি। এই ইসলাম ভাই, এটা ড্রপ না, মানে এটা ট্যাকটিক্যাল চেঞ্জ হয়। আপনি এক বিং আ প্লেয়ার, আপনাকে তো এটা পজিটিভলি নিতে হয়, মানে এমন কোনো কিছু আপনি চান কিনা বা মনে হয় কিনা যে মানে সাউথ আফ্রিকার ব্যাটারদের এগেনস্টে লেফট আর্ম স্পিনারকে বাড়ানোর জন্য আপনি এই একটা চেঞ্জ করলেন?
না না আপনার কথা বুঝতে পেরেছি, হয়তো 3টা পেসার 3টা স্পিনার খেলাতে পারে এরকম চিন্তা করতে পারে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে হয়তো হ্যাঁ তৌহিদ হৃদয়কে যদি ড্রপ দেয় টিম দিতেই পারে ড্রপ, বাট আমার কাছে মনে হয় যে ওর জন্য এটা অনেক বড় একটা ধাক্কা হতে পারে এবং ব্যাটিং লাইনটা একটু বেশি উইক হয়ে যাবে ওই ক্ষেত্রে, তো হয়তো তারা অন্যভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারে সেই ক্ষেত্রে। How are you addressing Shakib's performance? I mean, so many talks about Shakib Al Hasan, and he also played in overall in whole India in so many venues. So he has a vast experience campaigner. So is he delivering according to his merit? I think it's a little tough to, assess somebody's performance completely when they're not 100% fit. So he has played a massive role in Bangladesh cricket. There's no doubt about that in all these World Cups. I think he's playing his 5th World Cup. So nobody just needs to say anything more about his stature or why he was selected the captain when Tamim was not available. So maybe once he's 100% fit, then we can talk a lot more about it in detail. But so far, he's carrying the team very well. Personally, are you missing Tamim Iqbal in this World Cup for Bangladesh team? Yes, I think I am. There's no doubt about it. The kind of batting he brings at the top of the order, the style that he has, the experience he would have added to this lineup would have been something different. And how is Tanzit Tamim, the new Tamim? How impressive he is to you? Because though he didn't play that much of big matches or he didn't score that much big, but is he impressive to you? The last match, he was super impressive. The fact that against India, who were the only unbeaten team in the World Cup so far, the way after the initial few overs, he started stepping down to Siraj. He was then lofting bowlers over the covers with the spin over the cow corner. That was super impressive. That spoke volumes about his temperament, his composure, and everything that you need in a young batter who can do very well for you in the coming years. Absolutely, absolutely. মানে আমরা যদি দক্ষিণ আফ্রিকার কথা চিন্তা করি, কুইন্টন ডি কক, মার্করাম, ডুসন, ক্লাসেন or বাভুমা, ইভেন মার্কো ইয়ানসেন, মানে তারা যে ধরনের ফর্ম ক্যারি করছে, মানে বাংলাদেশের আসলে অ্যাপ্রোচটা কি নিয়ে নেওয়া উচিত এগেন্স্ট সাউথ আফ্রিকা যদি এই ম্যাচটা বাংলাদেশকে জিততে হয়? খুব পজিটিভলি বোলিং করতে হবে ওদের এগেনস্টে, ওদেরকে ভয় পেলে হবে না। আমার মনে হয় যদি ভিতরে কোনো ভয় থাকে তাহলে ওরা এটাকে ক্যাপচার করে ফেলবে। অ্যাজ ইউ সেড, গ্রেট ব্যাটিং লাইন আপ, অনেক ধরনের ব্যাটসম্যান আছে, বিগ হিটার্স আছে। এই জায়গাটায় বাংলাদেশ একটু অ্যাগ্রেসিভলি খেলে, তারা কিন্তু সাউথ আফ্রিকাকে হারিয়েছে। হ্যাঁ ক্লাসেন হয়তো খেলেন ওই সিরিজটা, কিন্তু তারা হারিয়েছে এবং বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব কিন্তু কালকে সাউথ আফ্রিকা, কারণ সাউথ আফ্রিকার হয়তো একটু আপ ডাউন সমস্যা আছে। সো তারা নেদারল্যান্ডসের কাছে কিন্তু হেরেছে। তো যদি একটু ধরা যায় ঠিক করে তাহলে বাংলাদেশের সুযোগ আছে একটা কালকে। What can be the turning point for Team Tigers? Turning point, batting first, I think, and putting up a great score. We saw in England versus South Africa that South Africa batted first and put on a massive score. Conditions are not going to change really, even if the pitch changes a little bit. So put on a great score, and that might change your World Cup, because we saw what happened when South Africa batted second against Netherlands. Thank you so very much, Bishal Dixit, to talk to TSports. I think so many Bangladeshi fans of yours from Bangladesh, they are catching you through TSports today. And thank you so very much for having me. ইসলাম ভাই, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। এবং দুজনের কাছ থেকে যে আইডিয়াটা আমরা পেলাম, একটা বিষয় এখানে খুব পরিষ্কার, দুজনেই বলছেন যে আসলে সাহস নিয়ে পজিটিভ একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে বাংলাদেশকে নামতে হবে, ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নেই। বাংলাদেশ পৃথিবীর যে কোনো দেশকে আসলে হারানোর সামর্থ্য রাখে, ওই দিনটাতে সামর্থ্যের প্রমাণটা আসলে দেওয়া চাই। For more updates, subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon. Follow us on Facebook and Instagram. Download TSports app to enjoy exciting games and highlights. Visit tsports.com.